प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण बघितलं की व्हॉट इज मल्टिप्लेक्सिंग and actual concept of multiplexing and their advantages of multiplexing. So नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आता ह्या लेक्चरमध्ये आपल्याला बघायचं आहे की टेक्निक मल्टिप्लेक्सिंग टेक्निक्स. सो मल्टिप्लेक्सिंग टेक्निक काय काय आहेत तर मल्टिप्लेक्सिंग first technique is frequency division multiplexing, that is FDM. Then wavelength division multiplexing, that is WDM, and time division multiplexing, that is TDM. And time division multiplexing further divided into two techniques, synchronous TDM and synchronous TDM. There are three multiplexing techniques: frequency division multiplexing, wavelength division multiplexing, and time division multiplexing. And time division multiplexing divided into two techniques, synchronous TDM and asynchronous TDM. So first आपण आता बघूया frequency division multiplexing. So frequency division multiplexing, that is FDM, it is a analog technique, and this technique is use available bandwidth of a single transmission medium is subdivided into several channels. So in frequency FDM or frequency division multiplexing, available bandwidth of a single transmission medium is subdivided into several channels. म्हणजे काय केले ते bandwidth काय केली जाते डिवाइड केली जाते in FDM. सो बघा डायग्राममध्ये दिलं आहे की अवेलेबल बँडविड्थ कशी डिवाइड केली जाते. सो ए सिंगल ट्रान्समिशन मीडियम इज सबडिवाइडेड इंटू सेव्हरल फ्रिक्वेन्सी चॅनल्स. सेव्हरल फ्रिक्वेन्सी चॅनलमध्ये काय केले जाते डिवाइड केले जाते सिंगल ट्रान्समिशन मीडियम, अँड ईच फ्रिक्वेन्सी चॅनल इज गिवन टू ए डिफरंट डिव्हायसेस. अँड प्रत्येक फ्रिक्वेन्सी चॅनल काय केला जातो डिफरंट डिव्हायसेसला अलोकेट केला जातो. सो इथे बघा डिव्हाइस 1ला काय अलोकेट केले 1 to 5 रेंज फ्रिक्वेन्सीची काय केली आहे फ्रिक्वेन्सी चॅनल हा आहे आणि ह्या फ्रिक्वेन्सी चॅनलला 1 to 5 रेंज काय केले अलोकेट केले डिव्हाइस 1ला. देन डिव्हाइस 2ला काय केली 7 to 12 हा त्याचा फ्रिक्वेन्सी चॅनल आहे आणि त्याला अलोकेट काय केले फ्रिक्वेन्सी 7 to 12. डिव्हाइस 3ला काय केले 14 to 90. So the input signals are translated into frequency bands by using modulation technique, and they are combined by a multiplexer to form a composite signal. आता FDM मध्ये काय इनपुट सिग्नल्स ट्रान्सलेट कसे केले जातात ट्रान्सलेटेड इनटू फ्रिक्वेन्सी बाय युजिंग मॉड्युलेशन टेक्निक. काय यूज केले जाते मॉड्युलेशन टेक्निक. अँड दिस जे काय फ्रिक्वेन्सी बँड्स असतील ते काय केले जातात कंबाईंड बाय मल्टिप्लेक्सर, अँड युजिंग मल्टिप्लेक्सर कंपोजिट सिग्नल काय केले जातात फॉर्म केले जातात. So input signals are translated into frequency bands by using modulation techniques, and these frequency bands are combined by a multiplexer to form a composite signal. The main aim of the FDM is to subdivide the available bandwidth into different frequency channels and allocate them to different devices. तर मेन एम काय FDMचं डिवाइड द
अवेलेबल बँडविड्थ इंटू डिफरंट फ्रिक्वेन्सी चॅनल्स. फ्रिक्वेन्सी चॅनलमध्ये काय केले ते डिवाइड अँड अलोकेट टू डिफरंट डिव्हायसेस. जसं आपण डायग्राममध्ये बघितलं त्याप्रमाणे की अवेलेबल बँडविड्थ काय केली, फ्रिक्वेन्सी चॅनलमध्ये काय केली, डिवाइड केली अँड इच डिव्हाइसला, प्रत्येक डिव्हाइसला काय केली, सम फ्रिक्वेन्सी चॅनल काय काय अलोकेट केला आणि त्या फ्रिक्वेन्सी चॅनलवरून काय त्याला फ्रिक्वेन्सी रेंज अलोकेट केली. Then using the modulation technique, the input signals are transmitted into frequency band and then combined to form a composite signal. The using मगाशी आपण बघितलं की मगाशीच सांगितलं की मी using modulation technique काय केलं तर input signal transmitted into frequency band and then it is combined to form a composite signal. Using multiplexer काय केलं जातं, composite signal काय केले जातात, फॉर्म केले जातात. And the carriers which are used to modulating the signals are known as subcarriers, and they are represented as f1, f2 to fn. Okay, and the carriers which are used to modulating the signals is known as subcarriers, and they represent कसे केले जातात, f1, f2 up to fn. And FDM is mainly used in radio broadcast and TV network. कुठे यूज केले जाते, FDM technique mainly used for radio broadcast and TV network. So what is FDM? FDM means frequency division multiplexing, and it is analog technique, and it is a technique which available bandwidth of a single transmission medium is subdivided into several channels. That is काय करतं, single transmission medium is subdivided into several frequency channel and each frequency channel is given to different devices, and input signals are translated into frequency bands by using modulation techniques, and they are combined by a multiplexer to form a composite signal. And the carriers which are used for modulating the signals are known as sub-carriers, and they are represented as f1, f2 up to fn. And FDM is mainly used in radio broadcast and TV networks. Okay, so here it is actual concept by this diagram मध्ये source 1, source 2 up to source n आहे. Then modulator use केलाय convert into frequency band मध्ये convert करण्यासाठी काय modulator, and this modulator combines the data and combines the frequency bands and then form a composite signal. So modulation technique use काय केले, composite signal काय केला, form केला. So this is the actual concept of FDM, that is frequency division multiplexing, which convert frequency band using modulation techniques, and then it is form a composite signal. Then what are the advantages of composite signals? What are the advantages of FDM? FDM is used for an analog signal, and it is a very simple and easy modulation technique, and large number of signals can be sent to a FDM simultaneously, and it does not require any synchronization between sender and receiver. What are the disadvantages? So FDM technique is used only when low speed channels are required, and it suffers from the problem of crosstalk.
and large number of modulators are required in modulation techniques, and it requires high bandwidth channel. So these are the disadvantages of FDM. And what are the applications of FDM? FDM is commonly used in TV network. कॉमनली कुठे यूज केला जातो तर टी व्ही नेटवर्कमध्ये यूज केलं जातं आणि इट इज यूज इन एफ एम अँड ए एम ब्रॉडकास्टिंग. असो इट इज यूज इन एफ एम रेडिओमध्ये पण काय केलं जातं, दिस टेक्निक यूज केली जाते एफ डी एम. सो दिस इज फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग. थँक्यू.